Hi, good evening, and welcome to Rajiv's Mortgage Coffee Talk show again. So, today we are going to discuss a very important part of the home buying process, which is called down payment option. Before we go into that section, let's discuss about the market update. So you know that the Bank of Canada's next interest rate decision is coming on April 10th. Um, Everybody nowadays knows about Bank of Canada, especially for the last 2 years, when the Bank of Canada is coming with their decision. So April 10th is also coming very fast. So everybody want to know that what's gonna happen on April 10th. Is Bank of Canada is going to um, give any relief on the interest rate or on that date or not. So this is a very valid debate as well as among everybody, whether you have the mortgage or you don't have the mortgage. Everybody is talking about that. So I just would like to add one thing more, that whenever the Bank of Canada is deciding their interest rate forecast or interest rate this season, that is going to impact the variable rate mortgage clients only. That's not going to affect the people or the clients who are having a fixed rate mortgages. So keep in mind that uh, as you're if you're watching and you're in a fixed rate mortgage, that's not going to affect on you. So directly the impact will be on the variable rate mortgages. So before 2 years before, when the Bank of Canada starts raising the interest rate, there was a large number of people who were in the variable rate mortgages. But with the uh, with the higher interest rate, many people they shifted or they converted from variable rate mortgages to fixed rate mortgages. Right now, approximately more than 75% of the mortgages, they are in a fixed rate mortgages. And the fixed rate mortgages, they are not dependent or not affected by the Bank of Canada's interest rate change. The fixed rate mortgages are linked with the bond yield. Basically, if the bond yield is moving higher, then the fixed rate mortgages are going to change or increase as well. As nowadays, if we look at the interest rate, the short term rates, 1 year, 2 year, are high. For shorter 1 year, 2 year, or variable rate mortgages are higher than the 5 year rate mortgage right now. So many people they are opting right now either 3 year fixed rate, or they are also going back to the variable rate option as well, as because they think that the variable rate in the coming months or down the year or next year, they are going to be slashing the rate and they can get the benefit of that rate as well. As so they don't want to lock their mortgage again for the next 5 year, because we never know what's going to happen, because it's an uncertain world right now. And if we look at the our neighbor US, which is very much correlated with our systems, or we always follow each other basically. The Canada and US follow each other for the interest rate. So they are also not in a mood right now slash the rates right now. So I think that my opinion is that Bank of Canada also indicated last time they are not in a urgency or in a mood to lower the interest rate very shortly, and they're gonna watch many factors which can affect again the inflation, because that is their main target. Their target inflation is coming down, but not to their preferred target 2% yet.
But again, even if the inflation is coming down to their target, but still they're gonna test it this time at least 2 3 times, so that they know that this is a stable around their preferred target of 2%. ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਹੌਟ ਟੌਪਿਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਰਗੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਓਵਰਨਾਈਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜੇ ਘਟਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 0.5% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਇਆ ਆ ਜਾਂ ਘਟਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਯੂਜ਼ਲੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਰ 1/4% ਘਟਿਆ ਤੇ 1/4% ਪ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਫੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵਾਲੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜਸ ਆ ਉਹ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਯੀਲਡ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਿਲੇਟਡ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਬੌਂਡ ਯੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਸਪਾਈਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਰੇਟ 1 ਸਾਲ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਿਕਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 5 ਈਅਰ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 3 ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ ਲੈ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਵੱਲਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਈਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ 5 ਈਅਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਿਕਚਰ might be clear after 2 or 3 years. That's the reason many people they are opting for the variable rates in this scenario as well. So which is not a bad thing, which is a good thing, because everybody's mortgage should be tailored to their goals, short term as well as long term goals. And that's the reason the mortgage should be according to your lifestyle, whether it can be a fixed mortgage, short term fixed mortgage, 3 year mortgage, 5 year mortgage, or variable mortgage. You have to discuss with you should sit down, I will say that you should sit down with the experienced mortgage agent or broker or any professional, licensed professional, to discuss what kind of mortgage product you should be having. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਫ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਚੇਂਜ, ਇਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜਸ or the circumstances changes, then we need to break that mortgage. In case of like a fixed mortgages,
penalty is going to be much higher if we are in a wrong product. That's why we always say that the mortgage should follow your lifestyle, so that you know that what kind of product you have. ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ, YouTube ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ talk through the message. You can send me a message through any platform you're watching right now, whether you're on the Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. You can send me a message and we can answer your specific question, or we can talk about that question as well as. So ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਇਹੀ ਹੈ। I am also thinking that the Bank of Canada uh, is going to slash the rates around June or July if the things are okay. But before that, I have a doubt before that they are not in a hurry. So be prepared, but definitely the Bank of Canada is going to start lowering their overnight lending rate end of this year or after summer this year. So be prepared, and also make sure that if you are taking the mortgage right now, you're taking the mortgage as of today, what's happening today, not because of that you are thinking or somebody told you. Again, I will say that make sure that and watch from where you're getting the advice. Social media is good for the information, but make sure that you're not taking the advice from so-called economists of the social media. You have to validate from where you're getting this very critical piece of information for the one of the biggest asset, a biggest transaction of your lifetime, which is your dream house and also your mortgage. So make sure you're aware of that. If you have any question, always sit with any professional, or you can sit with me, or you can call me, text me, and we can have a quality time, and you can have all your question will be answered, so you are empowered with the education, and you are now very educated client. You can understand before you take or decide any decision for this financing product. So I let's discuss now what are the down payment option, because down payment is one of the critical piece of milestone during our home buying process. So the very first mistake is always happening whenever you put a offer, because you're excited, you put a offer, your offer is accepted. Now you have a 24-hour time, basically almost 24-hour in most of the cases, according to your purchase agreement, to give the deposit check. Whatever the deposit you agreed on your purchase agreement, then you have to give that deposit to the selling agent's brokerage, basically. So this is where the first mistake is going to happen, because if you have already sit down with the mortgage, any mortgage broker or your broker or any professional, and you have already analyzed your situation, then you know that from where you're gonna make that deposit check. If you haven't discussed, and if you have made a wrong check, which we have seen many times, the people are giving the check from their line of credit without thinking. You have to prove that to the lender, and also they borrow money from someone for the check, and sometimes we have seen that somebody else made the check on their name and deposited to the seller brokerage, which is also wrong, because the lender need to know from where you have made this check, because they always need a history of that check. And
Down payment is a very critical piece of information which the lenders are very serious to investigate, because we are under the Anti-Money Laundering Act. So under the Anti-Money Laundering Act, the lender need 90-day history of any deposit check from wherever you have made it. So make sure that you sit with the professional and you know that from where you are going to make this check as well as or draft whatever you are giving as per your agreement to the selling brokerage. So make sure you are aware of this mistake, which is very common uh, in our notice. Now, the first option, the first I will discuss the point is, all lenders require 90-day history of down payment unless it's gifted from an immediate family member. So make sure that if this is a gifted down payment, the it should be from your immediate family member, means brother, sister, mother, father, father-in-law, mother-in-law, grandparents. Those are the immediate family members. So make sure that the lender has the discretion to ask for the proof of the immediate family member. And so there will not be any exception in this category if the down payment is less than 20%, means if the deal is insured, because in addition to the lender, the insurer is also looking at this piece of information as well as. So make sure that, because there are two layers of the approval. When you have less than 20% means you have a insured deal, the lender will not give you the approval until unless the insurer A has approved your deal. So make sure the lender has to fulfill the insurer guidelines as well as. So ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੀ 90 ਡੇ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 ਡੇ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਦੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਸ ਦੈਨ 20% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈਂਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਅੱਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਨੇ, 3 ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਇਨ Ontario right now: Sagen, CMHC ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੰਟੀ। ਸੋ CMHC ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ CMHC ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਹੈਗਾ, ਨਾਟ ਆਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰਰ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ 2 ਇੰਸ਼ੋਰਰ। ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। So lender has the discretion to send whichever insurer they want to send the deal. So ਇਹ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈਂਡਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਲਾਰਜ ਸਮ ਆਫ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਸਮਟਾਈਮ, not sometime, many time the clients are having a large sum of deposits into their account. The money came from their friend, or money can came by a check or a draft. If this is the condition, make sure that you have the proof for that. Sometime the clients, they transfer large sum of money from their other account, or maybe from their the RRSP account, from their investment account. So make sure that if the large sum of money is transferred within 90 days of your offer, accepted offer, or proof of the down payment, then you should have the trail, the copy of that check or copy of that transaction happened, and also proof of deposit of that large transaction into your account
from where the money came from. The lender can also ask for the 90-day history of the account from where the money came. Basically lender ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ ਆ, ਟ੍ਰੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਨ 90 ਡੇ ਇਹ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਮਨੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ EMPLOYEE ਹੋ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 80,000 ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ 50,000 ਆਇਆ, ਤੇ lender need to know that from where that money comes from. So make sure if you're doing that, but I will say do not transfer the large sum of money 90 days before you are deciding to purchase, because lender only need 90 days. If the transaction happened before 90 days, that is okay with the lender. But if the transaction is too big, still the lender can ask further statement, as well as it depends upon the circumstances, depends upon your overall application as well as। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਫਟ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਲਾਉਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਮੌਰਗੇਜ ਆ। The gifted down payment is allowed even if it's an insured mortgage or it's a conventional mortgage. Conventional mortgage means that when you have a 20% or more than 20% down payment, that again the gifted funds only can be donated by their immediate family member. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। if the funds are, sometimes we have noticed that if the funds are more than 100,000, the lender can ask the proof of the donor's bank account detail as well as. So usually it's not happen, but it's a discretion to the lender. If the money is significant, money is coming as a down payment, so make sure that you're aware of that, and from where you are getting the gifted down payment, they have the proper proof as per the lender conditions as well as. Another thing is, if the gifted down payment is coming from a person who is too young, and the lender can ask their birth certificate as well as, because that raises a red flag that money is not legitimate, basically not as per the criteria set or not as per the anti-money laundering act. So agar koi ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ 21 ਔਰ 22, ਅਗਰ ਉਹ 150,000 ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਮਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਈ ਆ, ਸੋਰਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੂਫ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਫ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਓਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਫ ਦ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵਨ ਆਫ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਔਰ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਅਕਾਊਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਚੋਂ ਤੀਜੇ, ਚੌਥੇ ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਲੈਂਡਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਇੰਟਰਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ we actually complicate the situation for the lender to understand. We are raising the red flags on our own. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਸਟੀਮੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। Numbers don't tell the story behind what happened or what you have done on the statement. So that's why we need to explain as a lender notes, through the lender notes, that what happened, under what circumstances the client has done these transfers between his accounts. So ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈਂਡਰ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਲੈਂਡਰ ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਦਾ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਹੈਜ਼ ਆਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ as many documents he need to satisfy. So we cannot say that okay we have provided because the mortgage is not your entitlement. You have to qualify the mortgage. ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਰਗੇਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੌਰਗੇਜ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਂਟਾਈਟਲਮੈਂਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਅਰਨ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਫॉर ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਜਿਊਲਰੀ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਰਜ ਸਮ ਆਫ ਮਨੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਫ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਊਲਰੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆਫ ਸੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਉਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਈਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਈਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ 10,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਈਮੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ this money is a total of this money came from that client. So make sure that your bill of sales, your invoice, or whatever the document you have, it should total whatever is coming into your account, or the deposit into the account. Agar if you have sold for 10,000, make sure that if you have got 4 deposits for 3 deposit of 3,000 and 1,000, make sure it makes sense and it came from that email, not from different email. Otherwise the lender or the underwriter can have the question and they can disqualify that deposit for the down payment purpose. So it's a very, very important question. If you have a cash deposit, sometimes we have a cash and we deposit into the account, that we can say that okay, we have the savings, and a few dollars can make sense,
But if we have a large deposit, then for example for 5,000 and more, it's a little bit hard to understand, and also it will little bit hard to explain to the lender from where this cash came from. So make sure that if you're having a cash, your cash should be in the bank account 90 day before you put the offer, or you're giving the deposit check, because from that date we need the 90-day statement. So if you have a cash under the pillow, make sure that it should be in a well advance 90-day advance, it should be in your account deposited. So then there will be less questions basically for this large deposit. So let's see, rest of the things. We have another basically five or six more important points to discuss. Let's take a short break and we will be back very soon. Problem. Big problem. I really needed. A good mortgage broker. And I kept searching. And searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes, yes, yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone. Welcome back. We are, back from the short break. And before the break, we were discussing about the down payment options, which is a critical milestone in the process of buying a home, basically. So you should be aware of that do and don'ts of, um, you know, keeping a proper trail of the mortgage, or the options for your down payment as well as. So there are various options, but there are some rules as far as the documentation is concerned. So let's discuss another important point. So if you're collected money in lump sum, that was owed to you basically. So then you should have a documentary proof that you have given money to someone before and they are returning back to you. So basically the lender want to see the copy of the check they have given to you, but also the lender can ask you a proof, documentary proof that you have given the money to given the money to that person or your relative. Sometimes we are saying that, oh, we have given the money to our brother, sister, or friend. They borrowed the money from you and now they are returning. Saying is very easy, but we need to prove that, and we should keep a documentary evidence that
the money you have receiving right now, it was given from you and from your account. If we can satisfy the lender with your documentary proof, definitely the lender can consider it, but still it will be under the radar or under review as well as. So ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮਨੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦਨ 90 ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 90 ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ 90 ਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਜਾਂ ਰੈਡਾਰ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਡਰਰਾਈਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਂਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੈਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਣੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। So what I'm trying to say is you should consult or sit with the mortgage broker at least 6 months before you purchase the home. The reason is that the mortgage broker can look into your accounts, and he can see that from where the money is coming. If you have the money, he can analyze, and you can also tell that from where the money you're expecting, so that he can guide you which account the money should come, or which account you should start accumulating the money, and also which account you should use to make the deposit check when you put the offer, as we discussed in the very first point of mistake ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪ੍ਰੋਮਿਸਰੀ ਨੋਟ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਣੀ ਆ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਦੀ ਮਨੀ, if you're collecting money and you have given the money before, and you have an agreement in place, any kind of agreement, mutual agreement, written agreement, or any promissory note, that's going to help us prove that the money came into your account is a legitimate money, and it came from a legitimate source to whom you have given the money, and he is returning the money because you are buying the home right now, because you helped him in the previously when he needed the money. So this was a very, very important and a common mistake happening when we analyze the situation, or because most of the time
the people are coming after putting the offer. Once again, I will say that we have noticed that the clients are coming after putting the offer, because when you're putting the offer is firm, and now you have 5 conditional days for financing. So if you're not coming before, or you're not prepared before, your 2 days are gonna lost in collecting the right documents. So I will say that come and consult with us before you put the offer, so that you are well prepared, you have all the documents in advance ready to go the moment you put the offer, and we are not going to lose any conditional day to get you the approval you need. Sometimes the lenders are busy, and if you're putting an offer in competition, the seller might not give you the extension for another 1 or 2 days if the lender needed that extension. Because sometimes, keep in mind, this is again not your privilege, because the lender, if the lender is busy, they can ask for extension. And in that case, that scenario, if the deal is so good for you and it's a lot of competition, tough competition, you can be in a disadvantage. And if you are firming the offer before getting the approval, that is also a little bit of risk, especially nowadays. It can bounce back on you as well, as if you're not getting the approval due to any reason, because because you never analyze the situation before putting the offer. So your credit might be having a issue, your credit may be messed up, your credit may be having a wrong entries on the credit, because you never check the credit before putting the offer, because you think that I will get the mortgage. As many people are thinking this way, but this is not the same world as we see the mortgage world 3 4 years before, because now the things changed, because the lenders landscape is changed, the policies are changed, the policies are changing very fast. If you see for the last 3 4 years, the lender policy changed dramatically, basically overnight. They don't give they don't give any advance notice that we are changing this now. They can change all of a sudden, tomorrow morning they're implementing, and they implemented many changes in the past as well. As this can impact your approval as well, as if you're not prepared. If you not prepared means that if you're not prepared before putting the offer, which is a very critical milestone, which is very critical time, because now you are having no choice, but you have to now bear with the consequences. So make sure that you're prepared. Another point is the sale of an existing property. Sometimes we have sold the property before even we put the offer. So in that case, always there is a documentary proof that, because the money, you have deposited the check from the lawyer into your account, and also you can keep the copy of the firm sale agreement, as well as the lawyer trust ledger and statement of adjustment. I will clarify here one thing. If you are having, you should have the documentary evidence or document package from the lawyer after you have your sale transaction is closed. But sometimes I have noticed that the money in your account is different than the money in the statement of adjustment. So make sure that the check you have received from the lawyer is the same, matching with the deposit into your account. If there is a discrepancy, make sure that it is mentioned in the statement of adjustment. So you should be aware of that, because the lender will look into this as well as. ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ settlement from divorce or accident. Sometime we are getting a money from a divorce settlement or accident settlement, claim settlement as well as. So if that money came to your account during that 90-day period of the time you need to prove for the down payment,
you should be having a documentary evidence. For example, in the case of a divorce, there should be a court decision or court order, and according to the court order, if the money came through that, you should have a documentary evidence. You should have a copy of the court evidence or court order as well. As if the money came from accident claim settlement, make sure that the check you have got from the lawyer or the company or the insurance company is matches with your deposit account deposit as well. As so you should keep a documentary evidence of that claim as well as, or we can say the claim settlement as well as, or confirmation of deposit into your account. Another is inheritance from the family. Sometime, if you're lucky and if you got a large sum of money as inheritance from your family, make sure you have that agreement, a copy of the if it came from through the court, or any documentary evidence or a copy of the check as a proof. So this can be eligible if we have the proof to show to the lender or the underwriter. Another is the money from another country. This is very, very important. And sometime, not sometime, like a mistake can happen, because some of the countries are under the sanction list from the Canada. If that country is under the sanction list, the lender cannot accept the down payment or gifted down payment from that country. So make sure that you are aware of that. If the money is coming from the sanctioned country, it will be disqualified, or lender will not accept as a down payment proof. But if the money is coming from a country which is not sanctioned, just like India, but definitely you have the documentary proof. If the money can come from different ways, the most popular way is a wire transfer. If the money came through a wire transfer, make sure you have a copy of the wire transfer transaction as well. As keep the copy of that proof. And also the money, if the money came from India from your relatives, I mean as an immediate family member, the gifted payment has to be from your immediate family member. Make sure that you have taken the proof of their account before taking the money as well as, and after taking the money as well. As if they are doing online banking, that can be considered as a proof. But sometimes the people are if your parents are old or they are not doing online banking, make sure they get the account statement before withdrawing the funds and with the stamp from the branch, or maybe the branch manager. We have seen that they have issued a letter in addition to the account that they were having the money belongs to the client and it was sitting in the account for 90 days. Basically they are certifying, that branch manager from Indian bank, that certifying. So that will help the underwriter or the lender to satisfy that condition. And also another thing, make sure that if your money is sent by your parent, or for example your father, make sure your name of your father is the same on the wire transaction document as on the account statement. Sometime I have noticed that the money came from the other relatives, but the document don't match. Basically the name do not match, and you should be aware of that. I will say that you should consult with your mortgage agent or mortgage broker or your professional before you are initiating this transaction of money from the other country as well. As and also, if the money is coming as a gift, the gift letter should be signed by your parents and with a no recourse of giving the money back. But also under this uh, under this condition, if the money comes from India or from overseas, it can come from your own account as well. As
For example, you have your own account in India, and the money is coming from your account to your account in Canada. Still, you need the same kind of proof. You need to prove that that account ownership is your ownership. You are owning that client, and you are having that fund, whatever the source of funds is if it's a funds from your investment there, if the funds is from an insurance policy, if the fund is from your savings sitting there, or if the fund is from sale of your property there. You should have a proper documentation regarding this, because the money will be under the radar of anti money laundering act as well as. So make sure that uh, money should come in a legitimate channel as well as, not why a local person, or why hawala means, or any other means। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗਿਫਟਡ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਾਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਡੀਏਟ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਡੇਟ ਪਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਤੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡੇਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਮੈਚ ਵਿਦ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਰੂਲ ਸੇਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਮਨੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਮਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਮਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੇਵਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ, ਕੱਲੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਡੈਕੇਡ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਣੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੀਸ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। We don't charge any consultation fees if you come to our office or over the phone. If you come to our office one time, two time, we will again welcome you. We will not say that you are coming and you're spending time. We love to spend with you, time with you, but quality time. Because whenever you are going out of our office, and we feel that you are empowered with the knowledge, you are empowered with the knowledge, you need to take a decision, educated decision for this big purchase of your life. So ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਲੈਕਸ ਮੌਰਗੇਜ। ਫਲੈਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰੋਡ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, most of the lenders, they do not allow borrowed funds or borrowed down payment for the purpose of buying your home. So but we have one product where they allow to borrow the down payment basically, which is called a flex mortgage product. Under this product,
If you have a high income, but you don't have a down payment, this product allows you to borrow from your credit card, from your line of credit, but make sure that that debt service means that whatever the interest you're paying on that, it will be treated as a liability to qualify your mortgage. ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕਮ ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰੋ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਨਕਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਉਹ ਡੈਟ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਇਨਕਮ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਡੈਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਸਮਝ ਲਓ 0% ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਨਕਮ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇਨਕਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਬਲ ਇਨਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਡਿਊਰੇਬਲ ਇਨਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸ lot of down payment options today, and also we have discussed do and don'ts of down payment as well as, because this is one of the critical piece of information or critical piece of a milestone in the buying process, where the lenders are very strict and they follow their rules, and there are very very less exceptions available for this milestone, means down payment options. So thank you, really appreciate for listening this, and you can share this program with your friends, your relatives, with your loved ones, so that they can also get benefit of that. And I really appreciate, and I also need your feedback, how we can make this program much better as per your requirement, as per what you want to do, because this program is yours, not mine. I'm here, your host and your most trusted mortgage broker for Canadians. ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। So thank you, really appreciate for watching this program, and have a good evening, and I will see you next week, Friday 7:30 to 8:30, again with a new program, a new topic, new information and market update. Till then, stay safe and enjoy your life. Problem. Big problem. I really needed. A good mortgage broker. And I kept searching. And searching. There are so many choices. It's really hard to find one that has all the things on my list. But I finally did it. Yes. Thank you. If you were looking for one as well, Look no further. Here's a really good one. Just use mine. Use mine. I'm very satisfied. Definitely recommend. Problem gone.